Hi all, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 4 ആണ്. ചാപ്റ്റർ 8 പവർ സീരീസുകളെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Intention of this chapter 8 is, or the study of power series is to study the exponential function, logarithmic function, trigonometric functions and Fourier series. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അതായത് പവർ സീരീസ് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പവർ സീരീസിൻ്റെ പറഞ്ഞു പോവുക. യു മൈറ്റ് ബി സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് പവർ സീരീസ് ഇൻ യുവർ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സസ് ഇൻ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ്. നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക സമ്മേഷൻ എ എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു എൻ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ എ എൻ ഇസഡ് മൈനസ് സം ഇസഡ് നോട്ട് റേസ് ടു എൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ എല്ലാമാണ് നമ്മളവിടെ പവർ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. പവർ സീരീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസും സർക്കിൾ ഓഫ് കൺവെർജൻസും ഒക്കെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് 0 ആണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസിനും റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ആറെന്നും ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. ഇതിനകത്തെല്ലാം പവർ സീരീസ്, ഇൻ ദിസ് കേസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് the power series converges for every point, uniformly convergent and absolutely convergent inside this. In this case anengil if we have some z naught in complex plane, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു z naught എടുത്താൽ z naught എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സർക്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുക. എങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വെൻ എവർ മോഡ് ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ആർ, ദിസ് സീരീസ് യൂണിഫോംലി കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് പറയും. സോ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഇസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ ഫോർമുല ലിമിറ്റ് സുപ്രീമം മോഡുലസ് ഓഫ് എ എൻ റേസ് ടു 1/n. ഇതിനെയാണ് ഇതല്ലെങ്കിൽ മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് 1 ലിമിറ്റ് സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് എൻ ടെൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി, ലിമിറ്റ് സുപ്രീമം ഓഫ് എ എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ മോഡ് എ എൻ പ്ലസ് 1 ബൈ എ എന്നും പറയാം. അങ്ങനെയും നമുക്ക് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ പവർ സീരീസുകളെ പറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് റിയൽ അനാലിസിസ് ആണ് തൽക്കാലത്ത് ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി കൺസിഡർ എ എൻ എക്സ്, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇസ് സി എൻ. ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വി ആർ യൂസിങ് സി എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ, or from n is equal to 0 to infinity, or summation n equal to 0 to infinity cn x minus a raised to n. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള സീരീസുകളാണ് റിയൽ പവർ സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ, അപ്പോൾ ഇതൊരു റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ്, ഇഫ് ആർ ഈസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദ സീരീസ്, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് സീരീസ് കൺവെർജസ് uniformly converges absolutely for mod x less than r, then this r is called radius of convergence, and this r is obtained from this formula limit supremum mod a n raised to n. ഇതാണ് റിയൽ കേസുകളിലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് എക്സ് റിയൽ ആവും എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ലെസ് ദാൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺവെർജസ് യൂണിഫോംലി എന്നും കൺവെർജസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി എന്നും പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പ്രത്യേകത ഇവിടെയെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഇതാണ് 0 എങ്കിൽ this mod x less than r gives an interval. Instead of taking disk, we consider intervals in this real analysis. Or if we have a particular a here, then what do you mean by this x minus a less than r? That is the interval obtained by taking r distance from a. We take minus r here and r here, then these points satisfies the condition mod x minus a less than r. In case minus r to r. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതാണ് റിയൽ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പവർ സീരീസുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പവർ സീരീസുകളാണ് നമ്മളിനി അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, ദീസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആർ കോൾഡ് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് കോൾഡ് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല. ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് അനലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി കൺവെർജന്റ് പവർ സീരീസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫോം these two forms are called
power series. Okay, power series, analytic functions in real analysis. Okay, ഇത്തരം analytic functions നെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തിയറം 8.1 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് തിയറം 8.1 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ പവർ സീരീസുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ തിയറം 8.1 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് പവർ സീരീസ്. Suppose the series, we are given a power series, summation n equal to 0 to infinity cn x raised to n. For the convenience we take this type of power series. Okay, you can retrace all these theorems using this cn x minus a raised to n. Okay, instead of taking the other type of power series. So this is power series converges for mod x less than r. That means this r is the radius of convergence. And define f of x equal to this summation n equal to 0 to infinity cn x raised to n for mod x less than r. Either function define what are the properties of this function. We already know the properties of this power series. Then if you take this as a function f of x, then what are the properties? That is the that is the idea in theorem 8.1. Okay, then we can say that then we have this series summation n equal to 0 to infinity cn x raised to n converges uniformly on minus r plus epsilon comma r minus epsilon for no matter which epsilon greater than 0 is chosen. Okay, these are trivial. These are the properties of power series, so we can easily prove this down. And along with this, the function f is continuous and differentiable in minus r to r, and in that case we have f dash x equal to summation n equal to 1 to infinity. Instead of 0 we have 1 to infinity n into ncn, n into this is n times cn, n times cn x raised to n minus 1. Okay, this is the theorem for mod x less than r. This is the statement of the theorem. That means if you have this power series with the convergence in this interval of convergence, then we can define that as a function f of x. Then that f of x will be continuous, differentiable, and f of x satisfies this condition. Okay, so this is what we have to prove. Okay, so to prove this, we start an arbitrary epsilon greater than 0, epsilon greater than 0. Then for mod x less than or equal to r minus epsilon, we have mod cn x raised to n is less than or equal to, this is mod cn times r minus epsilon raised to n. Okay, so this is the because this mod x is always less than or equal to r minus epsilon, then x is always less than or equal to r minus epsilon. So this can be an upper bound of this for any x. Okay, and we know that, and since we have this cn
r minus epsilon raised to n. This r minus epsilon is, in fact, we consider this is our 0, and this is minus r, and this is our r. And if this r minus epsilon is like a quantity which is less than r, so we know that this satisfies r minus epsilon, mod r minus epsilon is less than r. That means that r minus epsilon satisfies this condition. Okay, then we can get that Cn r minus epsilon raised to n, this is converges absolutely, because this is a the radius of convergence of that. So we have this converges absolutely on minus r plus epsilon comma r minus epsilon. Okay, if we consider this interval, here we can get this series converges absolutely as well as uniformly. But when you consider the original power series here, this summation, the first thing we need to prove is this converges uniformly on this. Okay, so we have the series Cn x raised to n is always this can be written as this Cn x raised to n modulus is always less than or equal to mod Cn into modulus r minus epsilon raised to n. Okay, when you consider this as some fn of x and this is our mn, then we can get summation mn converges. Okay, now use the Weierstrass M test what we have proved in theorem chapter 7 immediately after the characterization of uniform convergence. Then we can get if the sigma mn converges, then sigma fnx converges. Okay, so this we can say that this converges absolutely, and uniformly, since this since this modulus is always less than this, we can say that this is absolutely and uniformly converges on this minus r plus epsilon comma r minus epsilon. Okay, so this proves the first part of the theorem. This sigma Cn x raised to n converges uniformly on this. Okay, now you consider the second part. To prove the second part, we established this, we consider this series. We know that consider that series summation n equal to 1 to infinity Cn n times x raised to n minus 1. Okay, then how do you find the radius of convergence of this? So radius of convergence of this is obtained by I put it as some r prime or r1, that is limit supremum of modulus of n Cn raised to 1 by n. Okay, so that is same as limit supremum of the limit n tends to 1 n raised to 1 by n is 1, then that will be same as sigma summation limit supremum mod Cn. So this is the radius of convergence of the reciprocal of the radius of convergence of the series sigma Cn x raised to n. Okay, so we know that this is uniformly convergent and the radius of convergence is the same as the radius of convergence of the original series. Therefore we can say that this is uniformly convergent. So this series is uniformly convergent. Okay, and now we consider these are if we consider two series summation Cn x raised to n and this, if we consider this these are fn of x, then this can be considered as fn dash x. Okay, so we know that this series converges for this is uniformly converges, so it has a point-wise convergence. Then we can easily find at least one point which converge at which this series converges point-wise. Okay, now we have this series. This series means we are considering the sequence of partial sum of this series. Okay, so the sequence of partial sum of this series converges at least one point. Okay, in fact this is uniformly convergent, and here we have the series of the derivatives of this one.
Okay, if we have the sequence of partial sum of this as Sn x, then this is the sequence of partial sum of this will be Sn dash x. Okay, now we know that Sn x converges uniformly and Sn dash x converges uniformly in the same interval because of the this inference. The radius of convergence of both the series will be the same. So its corresponding sequence of partial sums converges. Therefore, this Sn dash x, if this converges to some s of x, then we can say that Sn dash x converges to s dash x. Okay, that you have proved in the session uniform convergence and differentiation. Okay, now we can, if we write this is the limit of this is f of x, then we can say that this is the derivative of this one function. Okay, so using that theorem we can get f dash x equal to summation n equal to 1 to infinity n c n x raised to n minus 1. That means first we have established the uniform convergence of this. Okay, with these two with this equality, and using that theorem we can say that this Sn dash x Sn dash x converges to this s dash x. This s dash x is nothing but our f of x. Okay, that is the limit of this one, this series. Okay, now we have this one. So this proves the second part of the statement. We already proved that the existence of this f dash proves the continuity and differentiability of that limit function f. Okay, now we need to we can conclude one more thing, that this happens for every mod x less than r. Okay, we already established this. This is possible for every minus r plus epsilon minus r plus r minus epsilon. Okay, for every x satisfying this. But we know that if you choose any x from this interval, if this is our this is 0, this is minus r, and this is r, and if we choose any x in this open interval, we can easily get an r minus epsilon, or we can enclose this x into one such interval minus r plus epsilon and r minus epsilon. That means there exists at least one epsilon which satisfies that this x belongs to this interval. Okay, so we can prove that this happens, this will be true for every x satisfying this condition. Okay, so this proves theorem 8.1. As a corollary of that theorem, corollary to 8.1, we can prove that we already established this f. If this is f of x equal to n equal to 0 to infinity cn x raised to n. If this is if the radius of convergence is r, then this is uniformly convergent in this interval. Then we have proved that f dash x can be written as summation n equal to 0, n equal to 1 to infinity this n times cn times x raised to n minus 1. Okay, now we have the, if we have this or the hypothesis of theorem 8.1 hold, we can say that how will you find the cn? That is the idea here. Okay, so first you take the derivative of this f dash x, then you can get this one. So this can be written as for n equal to 1 we have c1 into c1 plus c2 times 2 times c2 times x plus 3 times c3 times x square and so on. Okay, then what is f dash of 0? From this you can write f dash of 0 is equal to c1 itself. Clear? So this f dash of 0 is equal to c1. From this you can write what is f of 0? F of 0 is equal to c naught. When you put f of x equal to 0 in this equation, we can get this. Okay, now you observe what is f double dash of x. If the derivative of this f is this one and this is uniformly convergent, then you can take the derivative of f dash from this.
then f double dash of take the derivative of f double dash from this. Okay, f double dash of x will be summation n equal to 2 to infinity. Okay, this will be n into n minus 1 times cn times x raised to n minus 2. Okay, so this will be the second derivative. Then how will you find the third derivative from this? That will be f triple dash x will be summation n equal to 3 to infinity n into n minus 1 into n minus 2 times cn times x raised to n minus 3. Okay, now how will you write the general derivative fk of x? Okay, fk of x will be summation n equal to, if this is 3, then it's start from 3, so this start from k to infinity, this is all the way up to n into n minus 1 into n minus 2 into etc into n minus k minus 1. Okay, if this is 3 here, then here we have 2, so if this is k, if there is k, then we have n minus k minus 1. Okay, into cn times x raised to n minus k, so this will be the kth derivative. Okay, so by putting the values x equal to 0 in this equation, by putting x equal to 0, then what is fk of 0? Fk of 0 will be this n equal to k to infinity n into n minus 1 into etc into n minus k minus 1 cn, that is cn and x 0 raised to n minus k. Okay, so we need to expand this. Okay, this is from k equal to, this is n minus k. Okay, so the first term, when you consider this, then first term will be or I will write it as in terms of x itself, by writing all these explicitly. We can write what is the before going to substitute the value for x, we write this term by term. So what is f dash x here? F dash x equal to, by putting k n equal to k, so that will be n into, sorry, k into k times k minus 1 times, the first value is k here, all the way up to k minus 1, that is 1. Okay, so times ck times x raised to 0. Okay, this is the first term. What is the second term? The second term is from this onwards, we can write this is k plus 1 to infinity, this n into n minus 1 etc into n minus k minus 1 into x raised to n minus k. Okay, so now put x equal to 0, then what is fk of 0? So the first term will be k factorial times ck, okay, plus 0, because when you put x equal to 0 here, this will be 0 raised to 1, 0 raised to 2 and 0 raised to 3 etc. Okay, so these quantities are all 0, so this implies ck is equal to fk of 0 by k factorial. Okay, which implies what is f of x? F of x is summation n equal to 0 to infinity, thus cn x raised to n, but we have observed that ck is this, then the first term c0 c1x plus c2 x raised to 2 plus etc can be written as, what is c0? c0 will be f of 0, that we have already discussed. This is f of 0, c0 is f of 0, so we have f of 0 is equal to c0, so we write c0 is equal to f of 0, and what is the second term? c1 will be f dash of 0 divided by 1 factorial. Okay, and the second term will be f, the second derivative of f, that is f double dash of 0 by 2 factorial into x square and so on. Okay, now this f of x takes the form summation n equal to 0 to infinity, n equal to 0 to infinity. Instead of cn we write fn, nth derivative of f at 0 divided by n factorial into x raised to n. Okay, so this can be considered as a consequence of the previous theorem. Okay, so this proves that if f is a analytic function or f is a power series, then all derivative of f exist, but its converse need not be true. All the derivatives of f exist, then there will not be
there need not be a power series expansion for that f of x. Okay, so that is discussed in exercise 8.1. So please try to do that exercise. Now in the next class we will discuss the remaining properties of this power series.